We are very happy today to have hosted this function where we are having Kenya Livestock Producers Association having their first exhibition in Bungoma County. I want to appreciate this partnership and really say that our farmers have been very, very happy with all that happened today. The new technologies that we have viewed or we saw, the interactions that they had with the various stakeholders was indeed a case to look at, because it showed how enthusiastic and the kind of message that they have been missing. The Anglican Development Services deals with development aspects within our communities, and we do this by building the capacity of our farmer groups, and we engage them on various issues. One of the issues that we are engaging our communities is on issues of food security. Under this aspect, we are giving skills to our farmer groups on how they are able, for instance, to establish some business enterprises. From here, yesterday alone, we hosted almost 5,000 farmers. We want to thank Airtel Kenya for enabling farmers to come to this kind of event. Now, farmers have an opportunity to be able to learn new technologies that most companies are bringing on board. Airtel Kilimo serves to inform the farmer. In addition to that, because it's not just crop information, what we're also doing is we're also providing them with market pricing information. Another thing is we also provide weather forecast information. So they get forecast information so that they know what to plan for. This has been positive because it's very rare to have farmers in one location on a frequent enough basis so that you can capture them. I mean, farmers are in their farms, depending on the size of the land. I mean, you'll have to cover quite a huge geography in order to capture just the same number of farmers as when they would come to an event such as this. What we do with the farmers in the region of Eastern Africa, we ensure that farmers integrate sustainable agricultural management practices to enable them adapt to climate change effects. And our part is to offer the farmers tree starter seeds free of charge. So what we are doing here, we are telling farmers in this trade fair that we are in existence. And where trees grow, people grow. We want to empower women in our working areas. And where the poverty is, it means the woman is not empowered. In a community, when you talk of poverty, you're talking about the woman. So we want to see that women are also participating in the production, in the development. Tunajua ya kuwa kilimo ni ute wa mgongo katika kaunti yetu ya Bungoma, na kwa hivyo nashukuru Kenya Livestock Producers Association na Airtel kwa kazi nzuri ambao wametufanyia. Ni kwa sababu kupitia kwa wao tumepata nafasi hii, tumekuja na wakulima wengi. Nakumbuka jana tulileta more than 200 farmers kwa sababu they provided transport. Tumekuja, wakasoma, wakafurahia.
today when you do farming, you do modern farming, which we call agribusiness. So we expect after you do any type of farming, you have some income, which you need to save. What I would say to every financial institution, not only the microfinances, let us grab this opportunity in farming. Basically, Africa is a farming continent. So let us grab it and feed the over 7 billion population in the world. I appreciate this forum because getting from what we did yesterday, the response was overwhelming. We got so many people who are interested in our products. And basically what we want to do is to help farmers look at other means of sourcing for their income, other than depending on maybe other cash crops. They can do things like dairy farming, which is something that can give them income all through the year. Do other things like poultry farming, engage in like short-term crops where we can give them irrigation equipments so that the weather cannot affect them. We also have other things like doing greenhouses. We finance farmers, and transportation equipments. So basically, I'm hoping that if you can have such forums day in, day out, we can actually get overwhelming response. Because getting from other fields, this is an event that we normally don't miss as Judy Kilimo. Hapa Bungoma nimesoma vitu vingi sana. Nimesoma kilimo biashara, nimesoma kilimo cha kufuka ng'ombe, hata na kufuka kuku na kilimo cha mahindi, na kila kitu kimenifurahisha sana. Nimependelea sana niseme ya kwamba hata kila mara ikiwa governor ata organize hivi, tutakuwa tunafurahia sana show yetu ya Bungoma. Ningependa tu kualika wakulima wote wa Bungoma na hata kutoka sehemu mbalimbali, Kakamega, Kitale, wakuje katika show ya Bungoma wajionee. Maonyesho ni mazuri sana, haswa site ufukaji wa ng'ombe. Nimefurahia sana. It is our third participation in the KLPA trade fair. Last month we participated at the trade fair in Laikipia, and we introduced some incentive for livestock farmers by way of using vouchers. So these vouchers give half the cost of vaccine. It was an overwhelming reception. On the first day of the fair, we gave out vouchers for 1,000 animals, and the second day we gave out vouchers for another 1,000 animals. And the interesting thing is that the following week, after the participation in Laikipia, we received more than 300 telephone calls from livestock farmers. Some of them want to redeem their vouchers. Some of them are asking whether their animals can be vaccinated. So we were very happy with this response, and we have continued with it even at this particular trade fair. Kama mimi ofisa wa livestock, najua nitaichukua nifunze wakulima waelewe maana ya vaccination, especially ya East Coast Fever. Nimeiona iko at a subsidized price, na kwa hivyo niko natumai kwa wakulima watakapochukua hiyo watafaidika. Siku ya leo nilipata mwaliko kwamba nikuje kusoma mambo ya kilimo kama biashara, na ndio sababu nimekuja ili nijifunze. Nimekuja hapa, nimefurahi, nimeona vipanda vingi. Haswa nimefunzwa jinsi naweza kulinda ng'ombe zangu ili nichanje na siwe vizuri sana, ili isiambukizwe na ugonjwa. Ninajua vile naweza kuzilinda na nipate faida. Alafu pia nimejifunza jinsi naweza tengeneza mwokoe katoka ile nzuri mpaka watu wakafurahi. Hata tena nimejifunza kuhusu water harvest, ambao kwa Mount kwenye hardware naweza pata tangi mzuri yenye inahifadhi maji, alafu mambo yanaenda mzuri. Pia nimejifunza kufuka rapid isungura kwa njia tu rahisi, pali kidogo, lakini pesa iko nono. Tena pia nimejifunza jinsi tunaweza kutoka katika hali ya analog tuingie kwa digital, na mambo yanasonga mbele. Farming is a business that goes hand in hand with water harvesting and irrigation and all that. So
our product is coming in handy, especially for water storage. That is what we have brought the farmers. And the farmers are really, really impressed. This is the best forum that we go to meet the end users. That is what basically we come to such a forum to do. Because if we bring our product to the hardware shops, we don't just stop at that. Yeah, we need to reach the end user, because the end user is the one who wants to know, the technicalities and want to know the product more. So what we do, we don't come here to sell our tanks per se, but we come to create awareness. We come to tell them where they can buy the tanks. Bungoma show hapa tumekuja kujionea na kujifunza kuhusu ukulima wa kuku, ng'ombe, nguruwe na kadhalika. Na imekuwa ni show nzuri ambayo imetupendeza sana. Nashukuru Mungu sana kufika kwa show kama hii ambayo nimejifunza, na elimu hii inanisaidia kupeleka huko nyumbani pia na kuelimisha wenzangu katika kijiji namna ambavyo tutaweza kutunza mifuko yetu, vile ambavyo tutapanda mahindi. Kwa mfano mwaka huu kuna mvua chache, so tumejifunza kupanda mahindi ya muda mfupi ili kwamba kiangazi isije karibu. Basically, Seedco Kenya is a multinational seed company engaged in research of seeds, production, and selling of quality certified seeds. For Bungoma, we are very excited to be hosted by Klpa in this region. It is a nice event because we have met a lot of farmers today and yesterday, and the excitement is that farmers are able to engage with us directly and get quality services, get advices on how to do farming. We have a product called Duma 43. This is a very fast maturing variety, and the production is between 30 to 40 bags per acre. What is unique with the Duma? Duma, as you can see, the weather is not very good. We are expecting to have rains, and there are no rains. There are farmers who planted and they have not, the maize is not even germinating. And for Duma, you can plant any time of the year and it can do well. Watu wengi hushangaa ninaposema mimi ni mkulima, maana ni mlemavu, anaona hili ni jambo la ajabu sana. Sasa mimi nalima horticulture, na kwa upande mwingine pia najishughulisha na ukulima wa kuku. Ni mfugaji pia, na ninaazimia hivi karibuni nataka kuingia katika ufugaji wa ng'ombe. Jambo la muhimu katika mtu kuwa mkulima ni kwanza utake kuwa mkulima, uwe na moyo wa kutaka kuwa mkulima, na katika hali ya ulemavu ujichukue kama watu wengine wa kawaida, kwamba hizi ni changamoto za kawaida, lakini sehemu ulioachiwa na Mungu uweze kuitumia. Na kitu kimoja niliweza kugundua kama mkulima mlemavu ni kwamba unapoanza kufanya, na Mungu anakupa maarifa ya kuweza kujiendeleza katika ukulima. Mwanzo nataka nishukuru kaunti hii. Gavana alikuwa na bunge yake, alikuwa na njozi nzuri kwamba sisi tusio na tule walemavu tulikumbukwa, kwamba tukapewa pembejeo na mbolea, kwamba tuweze kujiendeleza katika ukulima. Hilo ni jambo kwanza nataka niweze kushukuru kwa niaba ya ndugu zangu walio na ulemavu. Lakini kama wangelifikiwa moja kwa moja, waulizwe kila mmoja ataka kufanya kitu gani, na utagundua ya kwamba serikali itaweza kugundua talents au vipawa ambavyo wanavyo, na hivyo wakiwachukua katika viwango vyao, na hata kuwe na wale wakuweza kuwa monitor. Kuna mashirika mengi kama wanaweza kuwa monitor, waone namna ambavyo wanafanya. Nataka kuambia dada yangu, ni wanadamu ambao wanaweza kuchangia sana uchumi wa kaunti hii na hata serikali kuu kwa jumla na nchi yetu. Ikiwa umekuja hapa na unarudi jinsi ambavyo ulikuja, sijui lazima kulikuwa na shida, lakini mimi nimejengeka na natumaini ya kwamba kila mmoja wetu amefanya hivyo. These trade fairs are fantastic in that we achieve one of our key objectives, which is to create awareness for the product. I mean, they'll only use it when they know about it, and
we are able to do two things here. We are able to get them to know about the product, and we are able to educate the farmers about the product. I have to appreciate the organizers of this fair. It has made us to be known. So I encourage that it has to be done yearly, annually, and to incorporate so many exhibitors. The response has been very good, I would say that. Yesterday alone we made around 200 contacts for the farmer groups and their cooperatives. So we are seeing that one as a very good business opportunity, because the key reason as to why we come for these shows is to establish contacts, and then after that we follow them up and convert them into businesses. It's an excellent forum, I would say. Participation in the trade fair is a good opportunity for farmers to pick up new knowledge about agriculture, about livestock production, about best practices for livestock. And I would encourage KLPA to continue with this program. This forum is very important for SEEDCO to continue participating. And yesterday I was just talking to a few stakeholders and hosts. I was telling them that SEEDCO is going to partner with this forum for a very long time. Ingekuwa ni vizuri iandaliwe katika kiwango cha sub-county, pia at least watu wakulima wa huko wajionee, na wanapojionea watafurahia sana.